कि एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। এই ধরনের হ্যাপি বার্থডে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস বানাতে হলে একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। অ্যাপ্লিকেশনের নাম ভিএন অ্যাপ্লিকেশনটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন, নাহলে আমার ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিএন অ্যাপটি ওপেন করার পর প্লাস আইকনে যান, নিউ প্রজেক্টে যান, আপনার পছন্দ মতো ফটোটি সিলেক্ট করুন। ফটোটি সিলেক্ট করার পর লাস্টে এই ব্ল্যাক স্ক্রিনটি উপর ক্লিক করুন, ডিলিট করে দিন এটা। তারপর উপরে অরিজিনাল অপশানে গিয়ে রেশিওটি সিলেক্ট করুন 9:16। এরপর ফটোটির ডিউরেশনটি বাড়িয়ে নিন। আমি 16 সেকেন্ডের মতো ডিউরেশনটি বাড়িয়ে নিচ্ছি। এরপর একটি ইফেক্ট অ্যাড করতে হবে। এই অপশানে যান, ফটো অ্যান্ড ভিডিওতে যান, ইফেক্টটি সিলেক্ট করুন। ইফেক্টটির ডাউনলোড লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। এরপর এই ফিল অপশানটিতে ক্লিক করুন, ব্ল্যান্ডিংয়ে যান, ব্ল্যান্ডিংয়ে গিয়ে স্ক্রিন বলে একটি অপশান আছে, স্ক্রিন অপশানটিতে ক্লিক করুন। এরপর ইফেক্টটির উপর ক্লিক করুন, ভলিউমে যান, ভলিউমটি ফুল করে নিন। এরপর এফেক্টসে ক্লিক করুন, এফেক্টসটি সিলেক্ট করুন। এফেক্টসটি সিলেক্ট করার পর রাইটে ক্লিক করুন, রাইট। ভিডিওটি পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এইরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন সবার প্রথমে ভিডিও পেতে। ভিডিওটি সেভ করার জন্য এক্সপোর্ট অপশানটিতে ক্লিক করুন, রাইট টুয়ে ক্লিক করুন। ভিডিওটি সেভ হওয়ার পর সেভ টু গ্যালারিতে ক্লিক করুন।